สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยเกี่ยวกับเรื่อง Bitcoin แล้วก็ Cryptocurrency อีกแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับวันนี้วันที่26 2018นะครับเดือนที่2ก็จะเป็น launch ของ LitePay นะครับระบบpayment processor สำหรับ Litecoin นะครับสำหรับทุกวิดีโอที่ผมพูดถึงหรือคุยด้วยก็เป็นแค่ความคิดเห็นของผมนะครับทุกอย่างที่คุณเลือกที่จะลงทุนก็ขึ้นอยู่กับคุณนะครับนี่ไม่ใช่เป็นฝ่ายแนะนำทางเงินของคุณนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอินเทอร์วิวนะครับคือในข่าวเกี่ยวกับ CEO นะครับของ LitePay Kenneth Asare นะครับก็คือคนนี้นะครับแล้วเขาก็จะคุยเกี่ยวกับว่าระบบ LitePay คืออะไรนะครับแล้วคือการที่มันจะช่วยคนแล้วคือtarget market ของเขาคือคนธรรมดานะครับคนอย่างผมหรือคุณที่มีโทรศัพท์แค่มีโทรศัพท์ที่ใช้จะได้ใช้ LitePay นะครับเขาไปทางที่ผมบอกเหมือน Litecoin นะครับคือระบบที่มีการใช้จ่ายผ่านแค่ทางโทรศัพท์นะครับไม่ต้องมีผ่านธนาคารประมาณนั้นนะครับเป็นตลาดใหญ่นะครับสำหรับคนเขาบอกเขาอยากได้คนประมาณ 5,000 ล้านนะครับ target ของเขาที่จะได้ใช้ LitePay นะครับแล้วคือวันที่26วันนี้ก็ เป็น launch ของ LitePay แล้วมี41ประเทศแล้วที่จะมีโอกาสที่จะได้ใช้ระบบ LitePay นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับ Countries are going to have access to LitePay merchant payment processing. Walk us through what this is going to enable them to do. So, starting on February 26th, 41 countries, quickly moving to 70, will have access to our platform, which will allow merchants to be able to accept Litecoin and then have that converted to fiat currency. The reason that's important is that ultimately the way that these cryptocurrencies are helpful is that people are not going to buy them from an exchange. They're not going to go out and trade fiat currency for them. What they're going to do is they're going to earn them. And once they earn them, they're going to control them and they're going to be their own banks. And that's going to be super important. Not for people here, not for the 350 million people in America, and not for people that are generally banked, but for the 5 billion people who have a cell phone but don't have access to financial products, which makes it hard for them to save money and or pass money to the next generation. Okay, so it sounds like it's targeting the unbanked here, but even too, we know there have been stories in America about how large of an unbanked class there is as well. So I just want to make sure we're understanding the differentiation. It's someone who is unbanked and doesn't have a credit card, or someone who is in a developing country that doesn't have access to the payment system that America does. So I think that it's both. I think that this is an opportunity to help anybody who doesn't have a Visa card currently or a bank account where they can receive payments and send them out. And I think that the thing that's interesting is that if you have a cell phone now, you have all of the power and can offer all of those services for yourself. It's so interesting to hear this because you don't think of cryptocurrency as sort of leapfrogging fiat currency for accessibility for the unbanked population. You don't picture the cryptocurrency buyer or user as somebody who doesn't have access to a bank, right? This is a person who might have access to a crypto mine, someone who is very technologically advanced and likely does have a bank account. So this runs counter the narrative as we know it of people who use crypto. So I think the reason for that is nobody starts from the first principles, which I think are super important to understand. And the base truth is this. This is the internet of money. So this is the equivalent of 1990 of the internet that we all use now, that this is broadcasted on. And the very beginning of it seems like a lot of different things to different people, but is actually an opportunity for people to build applications that can serve whole worldwide populations. That's the super critical piece here, but it's not a way to replace fiat currency. It's not a way to replace the stock exchange. It's not something to invest in. It's not any of those things. What it is the very beginning of the internet of money, which is going to enable people to build applications that let people earn this different type of value. Let me make sure I have this right. It's not something to invest in. No, it's not. Cryptocurrency is not something to invest in. This is not something to invest in. Litecoin is not something to invest in. This is not something to invest in. This is not a way to get rich quick.
This is not something to take your fiat currency and turn it into. That's not what this is at all. This is the very beginning of a new way of sharing and transferring value. Right. And the applications that we have now may seem like things that we have now, and they may somehow map to them, but that's kind of missing the underlying point, which is this is the first part of a very long road that goes from 300 million people being able to be banked to everybody with a cell phone being able to be banked with. There's literally 5 billion people today. Right, so your product and your service, what you're saying, is not something that people are investing in, but rather a tool that allows cryptocurrency to engage with real fiat currency. And that's the truth of it is that's what all of the products in the space are. It's just not obvious, and generally we haven't done a good job articulating that. So what do you make of the volatility that we've seen in some of these cryptocurrencies? From your standpoint, how do you look at that? So I think that it's not important because this would be like in 1990 talking about how the early internet companies were or were not working. They generally weren't. They were onto something, and now we can look back and see that we have all of these products that have been built on top of it ultimately. But it's too early to tell, and it's not really important right now. What are you saying is the part from the 1990s? Is it the blockchain technology that Bitcoin uses? Is it it's concept of cryptocurrency? it's the blockchain and decentralized distributed ledgers broadly. It's just the ability to coordinate globally without having to trust a third-party intermediary. That's the key to it. Okay, well, certainly we mentioned a lot of volatility here. For people who want to use this, how do they take advantage of it? We have the rollout coming up here quickly at the end of February. Yeah. How do they use it? So on the 26th, you sign up. This is a merchant service. So you're a business, you sign up, we verify you. We have very strict KYC and AML requirements. We operate as if we were regulated like a bank, although we are a self-regulating body right now. And once we sort you out and the type of operation that you're running, we can identify who ultimately the beneficial owners are. We'll allow you these tools to use a point of sale system to accept payment over the counter if you were doing a transaction, or an invoicing tool to allow you to send an email to receive a payment in Litecoin, and then make an election of how you want us to send that back to you. So what do you mean you operate as if it is regulated like a bank? What do you mean by that? So we have a compliance department that's our largest group of people right now. And the information that we collect is the standard information that you would collect if you were opening or operating a traditional bank account. And our actual record keeping and maintenance and compliance standard in relation to the governing bodies that do exist, like FinCEN, are exactly the same as traditional banks. We've had people come out recently, of course. Lloyd Blankfein sat down with me not too long ago, the CEO of Goldman Sachs, Elliott Management's Paul Singer, of course, who runs that major hedge fund, have come out and said, well, Paul Singer at least saying that he thinks the majority of these cryptocurrencies are scams. We hit on the volatility, but do you think that's a fair statement? I think that all cryptocurrencies are not created equal. I think that the specific use case, I think that the actual people behind the development, I think that the actual company supporting them, I think that all of those things are very important. And I think that as this plays out, it's going to become a lot more clear who the people are that are building real products and real services and the ones that aren't. And an example of that is the guy who leads the development of Litecoin, which is Charlie Lee, is probably the most important engineer on the planet in terms of understanding this stuff. He quit his job. This is literally what he does full time with a great group of people at the Litecoin Foundation. And the reason is they want those other 5 billion people to be able to participate. There's nothing else that they want from this. And I think that matters. And I think that we'll see as this kind of plays out what the groups behind these projects actually care about. Okay, quickly, we mentioned 41 countries. Is the U.S. part of that rollout? Yes, it is. Okay, all right, good to know. Ken Asari, CEO of LitePay, thanks again for joining us. โอเคครับสำหรับวิดีโอนั้นก็เป็นอินเทอร์วิวนะครับสำหรับความคิดเห็นของผมนะก็คือเขาที่คนCEO ที่เขาพูด Kenneth เขาก็อยากแค่คือบอกว่าเขาอยากให้ Litecoin LitePay นี่เป็นแบบ Internet of Money ก็คือเงินของอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วคือเขาพูดแบบดีมากเขาไม่ได้พูดแบบว่าคุณต้องอันนี้เป็นสิ่งที่ลงทุนและทำให้คุณรวยเราไม่ได้ไปทางนั้นและนี่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาฆ่าพูดยังไงเงินฟิอาตเงินธรรมดา
หรือว่าอย่าฆ่า stock market คือมันไม่ได้เกี่ยวกันมันแค่เกี่ยวกับว่าเป็นคือโลกใหม่ของการที่คนอย่าพูดยังไงส่งเงินไปได้ทางโทรศัพท์ประมาณนั้นนะครับคือสไตล์ของAmisago ก็ประมาณนั้นก็คือ bank unbank the bank the unbank ประมาณนั้นก็คือคนที่ไม่มีคือโอกาสที่จะใช้ธนาคารที่จะส่งเงินหรืออะไรก็ได้ก็มีโอกาสที่จะใช้ LitePay ประมาณนั้นนะครับแล้วมันเป็นระบบที่ดีถ้าคุณไปในเว็บไซต์เขาก็ยังมีหลายอย่างแล้วก็มีในข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่อง Litecoin ถ้ามีใครถือ Litecoin ไว้อยู่ก็สุดยอดเพราะว่าโอกาสที่มันจะขึ้นก็มีนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันจะขึ้นสูงหรือมันอาจจะอยู่นิ่งแต่ผมคิดว่าต้องมีส่วนนะครับและเขาก็บอกว่าอาจจะมีโอกาสที่ชาร์ลีก็คือ CEO ของ Litecoin เขาบอกอาจจะมีโอกาสที่จะมี the flattening ไม่ใช่ the flipping นะครับ the flipping ก็คือ Ethereum อย่าไปข้างหน้า Bitcoin the flattening อันนี้ก็คือ Litecoin อย่าขึ้นไปก่อน Bitcoin Cash นะครับก็มีโอกาสเกิดเราไปดูในCoinMarketCap นะครับเนี่ย the flattening ก็คือ Ethereum ขึ้นไปแทน Bitcoin นะครับ the flattening ก็คือ Litecoin อย่าขึ้นไปแทน Bitcoin Cash แต่สำหรับ Bitcoin Cash ผมก็ไม่ได้อยู่ฝ่าย Bitcoin Cash คือระบบมันก็ดีแต่ถ้าเกิด Litecoin นะมันมีmajor institution หรือบริษัทหรือ company เหมือน McDonald's หรือ Amazon หรือว่า Starbucks ที่ใช้ LitePay นะคุณรู้เลยว่าอย่าระเบิดในราคานะครับแล้วก็ Litecoin ถามว่าระบบมันเทคโนโลยีมันสุดยอดเปล่าไม่ธรรมดามากแต่คือการทำงานของมันเป็นอะไรที่โอกาสที่จะไปได้ไกลนะครับใช่แล้วสำหรับLitePay นะครับก็ไปดูในเว็บไซต์ของเขาได้สำหรับวิดีโอนี้นะครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ก็ like และ subscribe ขอบคุณมากครับ